नमो नमः। अयं जनः तिरुनारायणः संस्कृतप्राचार्यः श्रीरङ्गम्। गते मासे श्री विष्णुमोहन फाउंडेशन चेन्नई इति संस्थायां श्रीरामः एवं तिरुमङ्गैयाळ्वार् इति विषयमधिकृत्य उपन्यासः इंग्लिश भाषायां संस्कृतेन च तत्र तत्र तमिळ् भाषया च उपन्यासः समर्पितः। इदानीं तस्य संपूर्णं पत्रं अत्र समर्प्यते। முதலில் திருமங்கை மன்னன் என்ற ஆழ்வாருடைய தனியன்களை சம்ஸ்கிருதத்திலே முதலே சேவிப்போம். கார்த்திகே கிருத்திகா ஜாதம் சதுஷ்கவி சிகாமணிம் ஷட் பிரபந்த கிருதம் சார்ங்கமூர்த்திம் கலியமாஸ்ரயே. சம்ஸ்கிருதத்தில் இரண்டாவது தனியன் கலயாமி கலித்வம்சம் கவிலோக திவாகரம் யஸ்ய கோபி பிரகாஷாபிராவித்யம் நிகதம் தமஹ. திருக்கோளூர் நம்பி இந்த சம்ஸ்கிருத தனியனை அருளிச் செய்தார். இனி தமிழில் திருமங்கை ஆழ்வாருடைய தனியன்களை சேவிப்போம். வாழி பரகாலன் வாழி கலிகன்றி வாழி குறையலோர் வாழ்வேந்தன் வாழியரோ ஆயோனை வாழ்பலியால் மந்திரங்கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன் சுடர்மானவேல். இந்த தமிழில் தனியன் எம்பெருமானார் அருளிச் செய்தது. அடுத்த தமிழ் தனியன் நெஞ்சுக்கிருள் கடி தீபம் அடங்கா நெடும்பிறவி நஞ்சுக்கு நல்லவ முதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சுக்கிலக்கியம் மாரணசாரம் பரசமய பஞ்சுக்கனலின் பொறி பரகாலன் பனுவல்களே. இந்த தனியன் கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்தது. அடுத்தது தமிழ் தனியன் எங்கள் கதியே இராமானுஷமுனியே சங்கை கெடுத்தாண்ட தவராஷா பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோனி இந்த மறையாயிரம் அனைத்தும் தங்குமனம் நீ எனக்குத்தா. இந்த தமிழ் தனியன் எம்பார் அருளிச் செய்தது. Now we go to the introduction. Tirumangay Alvar incarnated as a part of the divine bow, Sharngam of Lord Sriman Narayana in the star Kritika in the Tamil month of Kartikai on the full moon day. The day being Thursday in the Tamil year Nala, Kali era 398. Alvar was adept in composing 4 types of Tamil poetry. He blessed us with 6 works. He was born to the chief of army staff by name Neela, belonging to the Kallar family of the 4th Varna, serving a Chola king. His birthplace was Tirukkurayalur, near Tiruvali Tirunagari in Tamil Nadu, Bharata Desha. He wanted to marry a princess called Kumudavalli, but she imposed a precondition that he should offer feast daily to 1,000 twice-born devotees of Lord Sri Vishnu. He agreed and had their blessings. He spent all his wealth, got loans, and yet unable to fulfill his commitment, robbed the rich in jungles. He was accosted by the divine couple. They advised him the powerful spell and he was transformed into an Alvar. As an addenda to Nammalvar's 4 Tamil Divya Prabandhas representing the 4 scriptures, he gave us
6 works as their 6 limbs, Veda Angani. Thus, his works are Periya Tirumazhi, consisting of 1084 Pasurams. Then number 2, Tirukkurundandagam with 20 verses. 3, Tirunedundandagam with 30 Pasurams. 4, Thiruvalukootirukkai, just a single unique verse. Then Siriya Thirumadal as the 5th one, containing 40 verses, and the last one, 6th one, called the Periya Thirumadal with 78 Pasurams. The grand total of his Pasurams is 1253. He adored Lord Sriman Narayana in 86 Divya Deshas and lived a life of 105 years. We will be surprised to know the other names of Tirumangai Alvar as mentioned by himself, apart from the famous titles like, which all we know, Parakalan and Kaliyan. So the beautiful names are Alinadan, Arulmari, Arattamukki, Adayar Shiyam, Kongumalar Kudaliyar Kon, Kotravel, and 7th one, Mangai Vendan. He was a prodigy from his very appearance, and he is likened to Vedavyasa, known as Parantapa, and Nammalvar known as Parankusha. So, because he could write 4 types of poetry, he was called Ashukavi, a quick poet. Vittarakavi, he can explain in detail the poem. Madhurakavi, sweet poetry, and Chitrakavi, picturesque poetry, and hence collectively and distinctly named Nalukavi Perumal. Tirumangai Alvara Nalukavi Perumal என்று போற்றுகிறோம். In a single flow of outpour of Tirumangai Alvar, he did intend to talk about Lord Sriman Narayana in general and did not refer to Sri Rama's incarnation in particular in only one single unique verse called Thiruvalukootirukkai. In his Siriya Thirumadal, in the 12th verse, he talked about Sri Rama's prowess by saying, Varal Ilangai Podi Podiyai Vizhundhathu. Next, in Siriya Thirumadal, in the 18th Pasuram, he elaborated why Sri Rama had a relevant cause to annihilate Ravana, the 10-headed demon. Though the Lord gave Ravana many opportunities to correct himself by the following words. Vaidevi Karanama Erartadandado Erartadando Erartadandol Iravananai Iraindu Shirar Shiramaruttu Shattaduganda Shanganmal Porar Neduvelon Ponpeyaron. In his Periya Thirumadal, in the 28th Pasuram, he described the circumstances that how Sri Rama showed by his role model that the implicit obedience to parents by the children is the right principle, even if it meant a great personal loss like a kingdom. In spite of the extreme love of his subjects, refusing to get separated from Sri Rama. He underwent a long walk expedition in a dense and dangerous forest. His beloved spouse followed suit, being very compatible, which can be
understood with these points by the words of Thirumangai Mannan. தன்னுடைய தாதை பணியால் அரசொழிந்து பொன்னகரம் பின்னே புலம்ப வலங்கொண்டு மன்னும் வளநாடு கைவிட்டு மின்னுருவில் விண்டோர் திரிந்து வெளிப்பட்டு கண் நிறைந்து தீந்து களை உடைத்து கால் சுழன்று பின்னும் திரைவயிற்று பேயே தெரிந்துளவா கொன்னவிலும் வெங்கானத்தூடு கொடுங்கதிரோன் துண்ணு வெயில் வருத்த வெம்பரமேல் பஞ்சடியால் மன்னன் ராமன் பின் இராமன் பின் வைதேவி என்றுரைக்கும் அன்னனடைய அணங்கு நடந்திலளே. This occurs in the 28th Pashuram. In another context, in Periya Thirumadal, in the 77th verse, his heroic deed was for the sake of obeying his preceptor Vishwamitra, and in order to kill a demoness Tataka, though unwillingly. Alvar said thus, Manniya Tinnenavum வாய்த்த மலை போலும் தன்னிகரன்றில்லாத தாட்டகையை மாமுனிக்காக தென்னுலகம் ஏற்றுவித்த திண்டிரலும் மற்றவைதான். Alvar makes frequent mention of Sri Rama's arrow power, Lakshmana's action on Shurpanaka, and he also refers to the 10-headed Ravana's annihilation. In Alvar's Tirukkurundandagam, in the Pasurams numbers 2, 15 and 16, he recommends our blissful experience by the recitation of Sri Rama's adventures and his most auspicious characteristics as a very handsome personality in the sweetest words of Eerath Tamil in an alliterated form, while Sri Rama destroyed the evils. Vinashaya cha dushkrutam காற்றினை புனலை தீயை கடிமதிலிலங்கை செற்ற ஏற்றினை. காற்றினை ஏற்றினை இமயம் மேய எழில் மணித்திரளை இன்ப ஆற்றினை. காற்றினை ஏற்றினை ஆற்றினை அமுதன் தன்னை அவுணனான் உயிரை உண்ட கூற்றினை. குணம் கொண்டு உள்ளம் கூறு நீ கூறுமாறே. In the second Pashuram, having sent an ambassador in the character of Hanuman, Alvar described how Sri Rama felt the gratitude and showed him the filial affection by his second time reference, such as we quote the words of Thirumangai Alvar, Munpola Iravanandan முதுமதிலிலங்கை வேவித்து அன்பினால் அனுமன் வந்தாங்கடியினை பணிய நின்றார்க்கு என்பலாம் உருகியுக்கிட்டென்னுடை நெஞ்சமென்னும் அன்பினால் ஞான நீர் கொண்டாட்டுவன் அடியனேனே. This occurs in 15th Pashuram. In the above situation, Alvar performs the benign service by anointing Sri Rama with the Tamil poetic wisdom, which is the water in his heart of hearts. In another context of the incarnation, Thirumangai Alvar adorns Sri Rama by the pure Tamil word garland for his feigned indulgence to please his divine consort Sita by following a false deed. மாயமான் மாயச்சற்று மருதிர நடந்து வையம் தாயமா பறவை பொங்கத் தடவரை திரித்து வானோர் கீயுமால் எம்பிரானார்க்கென்னும் என்னுடை சொற்கள் என்னும் தூயமா மாலை கொண்டு சூட்டுவன் தொண்டனேனே.
This is the 16th Pasuram. In Alvar's Tirunedundandagam, in the Pasurams 13, 16, 21 and 29, he refers to Sri Rama. In 13, Villiruthu Melliyal Thol Saindai. So refers to the incident where Shiva's bow was stringed, rather was strung to wed Sri Sita. As any incarnation is meant to wipe off the evil, the customary statement of Alvar, Thirumangai Mannan, is in the 16th Pasuram, Vendra Asurar Kulam Kalainda Vende. In the heroine's attire, Thirumangai Alvar revels in the grandeur of Lord Sri Rama, paradoxically by a look of a sage, but with a bow. And Alvar is not able to withdraw his divine vision and states as follows. In the 21st Pasuram, Maivannan Arungunji Kural Pintaழ Maharam Sher Kurai Irupadu Ilangi Ada Eivanna Venjilaye Tunaya Inge Iruvarayi Vandar En Munne Nindrar Kaivannam Tamarai Vai Kamalam Polum Kanninayum Maravindam Adiyum Magude Avvannattavar Nilamai Kandum Tholi Avare Nam Devar Endru Anjinome. When giving Mangala Shasanam to Lord Sri Rama at Tirukudandai, Divya Kshetram, namely Sharangapani, Lord's arrow power is adored along with the mention of his other incarnations and forms thus: Andrayar Kulamagalukarayan Nannai Alaigadalai Kadandadaitha Amman Dannai Kundrada Valiyarakkar Konai Malak Kodunjinai Vaich Charandurandu Kulangalaindu Vendraanai Kundadutha Tholinanai Virithirai Neer Vinnagaramam Marivinaalum Nindraanai Kangudandai Kidanda Malai Nidiyanai Adinayen Ninendittene. This occurs in 29th Pasuram. Now we go to Periya Tirumazhi references to Sri Rama. When some incarnations are mentioned, Thirumangai Alvar says in the 1 stop 8 stop 5, Periya Tirumazhi, Maramaram Ezhum Eida Valathinan, referring to Sri Rama's wonderful feat at the behest of Sugriva, the monkey chieftain. In 110, 1 and 2, worshipping Lord Srinivasa of Tirupati, he said, Kannar Kadal Sool Ilangaikku Iraivandan Tinnagam Pilakkach Sharam Shala Uittai Ilangai Padikku Andru Irayaya Arakkar Kulam Kettu Avar Malak Kodipul Tirittai. He repeatedly is enamored by the arrow power of Sri Rama on Ravana. While adoring the Lord, the physician Veeraraghavan in Tiruvallur, Vaidya Veeraraghava Perumal, in 222, Thirumangai Alvar uses a full Pasuram. Tayyalad Mel Kadal Seida Danavan Valarakkan Poyyillada Ponmudigal Unbadodundrum Andru Seida Vembor Tannil Anguvor Sanjarattal Urula Eida Yendai Emberuman Yavul Kedandane. And in the very next Pasuram, he says, Mun Orutudu Vanarathin Vayil Murinde.
So in 2:2:3, we understand that Lord sent Hanuman as an ambassador, and having understood the prowess of Hanuman as an ambassador, he thought, Lord Srimanarayana thought that he would imitate Hanuman as an ambassador, and he became an emissary on his model in the incarnation of Lord Krishna. In 2:3:7, on Lord Parthasarathi of Tiruvallikeni, Bharatanum Tambi Satturuknanum Ilakkumanodu Maithiliyum Iravum Nanbagalum Tudiseyya Nindra Ravana Antakanai Ammanai Tiruvallikeni Kandene. This prayer is to ward off the troubles in life. While eulogizing the Lord at Tirunirmalai in 2.4.5, Malum Kadalara Malaikuvadittu Anaigatti Varam Purvam Adisher Kolamadilaya Ilangai Kedappadaiottu Oruhal Amariladira Kalamidu Vendru Ayan Valinal Kadarnil Mudibattum Aruttamarum Neela Mugilvannar. In 2.10.5, Tirumangayalvar further says, Karai Valarvel Karan Mudala Kavandan Vali Kanayondrinal Madiya Ilangai Thannul Pirayayittu Valarakkal Senayallam Perundagayodu Udan Tunitha Pemman. In 3:17, Tirumangayalvar states, Kunulaviya Madandaidan Kodunjolin Tirattilang Kodiyodum Kanulaviya Karumugal Tirunirattavan. Referring to Tiruvahindrapuram, Emberman. He further says in 3:18, Minnin Nunnidai Madakkudi Karanam Vilangalin Misha Ilangai Mannan Neen Mudi Podisheida Maindan. Again it refers to Tiruvahindrapuram, Devanatha Perumal. Then 3:9.4, Tirumangayalvar continues, Kalayilangu Mahalalgul Arakkar Kulakkodiyai Kadodu Mukkudanariya Kadariyavalodi. Referring to Lakshmana's action, Talayilangai Vaittu Malayilangai Puhachcheida Tadandolan. So this kshetra is Nangur Vaikunda Vinnaharam. In 3:9.5, Minnanayam Arungul Melliyarkai Ilangai Vendan Mudiurvadum Tolirvadum Oyudira Tannigaril Shilai Valaittan Ilangai Pudiyai Tadandolan. This also repeats Nangur Vaikunda Vendagaram Kshetram. In 3:10.6, we find Vaanedungan Malarkundal Maidilika Ilangai Mannan Mudi Urubadum Tolirubadum Poyudira Tanadindin Shilaivaletta Dayaradan Shei. When he refers to another Divya Kshetram called Arimeya Vinnaharam, Tirumangayalvar is not able to resist the temptation of enjoying the auspicious qualities of Sri Rama. In 4:2.1, he says, Kambama Kadal Adaithu Ilangaikku Mankadar Mudiyavai Pattum Ambinal Aruthu Arasavan Thambikku Alittavan. So you know that Vibhishana was favored with the kingdom, and this Divya Kshetra is Nangur Van Purudottamam. In the next Pasaram, 4:3.6, Mallaima Munnira Darbada Malayal Anai Cheydu Magundavan Dannai
கல்லின் மீதி அந்த கடிமதில் இலங்கை கலங்கவோர் வாழி தொட்டான். Another Divya Kshetram called Shamban Shai Koil was referred to here. So in the fifth, fourth and again fifth Pasaram, Vambulam Kundal Mandodari Kadalan Van Puha Ambudannan Muninda Arahan Umbarhon Thirumangai Mannan Madal Shul Tennarangam. So Thirumangai Mannan Umbarhon Madal Shul Tennarangam Srirangam. இப்படி பல பாசுரங்களிலே சுவாமி திருமங்கை மன்னன் ஸ்ரீராமனை போற்றி புகழ்ந்து மகிழ்கிறார். இப்பொழுது இத்துடன் இது முதல் பகுதி முடிகிறது. அடுத்த பகுதி அடுத்த காணொளியில் காணலாம். திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः.